Il s'appelle donc Tchiroma Frappe, qui est président, écrivain, commentateur. Alors les deux vont prêter serment. Le pouvoir donc est en place. Ok. Je suis Qu'est-ce qui va dépassé. donc se passer en Afrique? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Camerounaise a connu un nouveau tournant. Le candidat de l'opposition, Issa Tchiroma Frappe, a pris la parole sur ses réseaux sociaux dans une déclaration marquante. D'un ton à la fois ferme et lucide, il s'est adressé à ses partisans, les invitant à une mobilisation pacifique à travers le pays, du lundi 3 au mercredi 5 novembre. Son message, diffusé dans une vidéo largement partagée en ligne, appelle les Camerounais à descendre dans la rue de manière calme, disciplinée et non violente, afin de réclamer ce qu'il appelle la vérité des urnes, à la suite du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Et dans un instant, nous allons vous faire écouter un extrait de cette déclaration d'Issa Tchiroma Frappe, afin que chacun puisse entendre ses mots, son ton et le message qu'il adresse à ses partisans et à la nation tout entière. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, depuis la proclamation des résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. Mais cette fois, le peuple s'est levé, debout, digne, courageux. Il dit non à la confiscation du pouvoir. Dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais se sont exprimés pacifiquement avec la seule arme que leur accorde la Constitution, leur voix. Et pourtant, cette voix a été accueillie par le fracas des armes. Des balles réelles ont répondu au chant de liberté. Nos parents, nos enfants ont été fauchés dans la fleur de l'âge et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle avec des délits de faciès. Aujourd'hui, le bilan provisoire est lourd. Arrestation arbitraire des leaders politiques, d'acteurs de la société civile, de créateurs de contenu et de milliers de manifestants. Des centaines de morts et de blessés. Des familles entières plongées dans le deuil, rappelant les épisodes traumatisants de 1984. Mais pendant que le peuple pleure ses martyrs, les responsables de cette tragédie festoient sans pudeur, exhibant sur les réseaux sociaux leur cynisme et leur mépris du peuple. Dans une vidéo rendue virale, le président du Conseil constitutionnel lui-même, dans l'ivresse du champagne, s'est vanté d'avoir assuré la victoire du président sortant. Quelle honte pour notre République! Mais que ceux qui croient que la peur nous fera plier se trompent lourdement. Un peuple qui a perdu la peur est un peuple invincible. Camerounaises, Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés, suspendons nos activités, restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple, et ce peuple,
ne le reconnaît plus comme son leader. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. Restons calmes, mais déterminés. Restons dignes, mais inflexibles. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne faillirai jamais. C'est la raison d'être du reste de ma vie. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Gloire et honneur à nos martyrs. Et vive la République. Cet appel, perçu par beaucoup comme une prise de position courageuse, intervient dans un contexte tendu, marqué par une montée de la frustration populaire et par des interrogations sur la transparence du processus électoral. Pour ses partisans, il s'agit d'un acte de résistance démocratique, d'un cri du cœur en faveur de la justice électorale. Pour d'autres, c'est une démarche risquée dans un pays où chaque manifestation publique peut rapidement devenir un point de tension. Entre ces deux visions se joue un équilibre fragile. Comment concilier la liberté d'expression, droit fondamental du citoyen, et la préservation de la stabilité nationale, pilier essentiel de la paix sociale? La sortie d'Issa Tchiroma Frappe arrive à un moment décisif. Le scrutin du 12 octobre, censé tourner une page et renforcer la légitimité institutionnelle, semble avoir rouvert des fractures anciennes. Des voix s'élèvent, certaines pour contester les résultats, d'autres pour appeler au calme et au respect des procédures. Mais au-delà des polémiques, ce qui se joue ici, c'est une question de confiance politique. Beaucoup de Camerounais, notamment parmi la jeunesse, se sentent déconnectés du jeu électoral, qu'ils jugent verrouillé ou inefficace. Dans ce climat de scepticisme, tout appel à la mobilisation, même pacifique, devient hautement symbolique. Il exprime un désir de participation, une volonté de se réapproprier la parole citoyenne. À Fusion Cameroun, notre rôle est de prendre du recul sur ces événements et d'en analyser les causes profondes. La crise post-électorale que connaît le Cameroun n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique continentale où la quête de légitimité démocratique se heurte souvent aux impératifs de stabilité politique. Du Sénégal au Tchad, en passant par le Gabon et la RDC, de nombreux pays africains traversent des situations similaires, où la tension entre pouvoir et opposition met à l'épreuve les institutions. Mais le Cameroun, fort de son expérience politique et de sa diversité, possède encore les moyens de transformer cette crise en opportunité de dialogue. Les prochains jours seront décisifs. Les marches annoncées du 3 au 5 novembre seront observées de près par les médias, la société civile et la communauté internationale. Tout dépendra de la manière dont elles se dérouleront, pacifiquement, comme le souhaite leur initiateur, ou avec des risques de dérapage que personne ne souhaite voir survenir. Les autorités devront faire preuve de responsabilité et de retenue, tandis que les organisateurs auront la lourde tâche d'encadrer leurs partisans pour éviter tout incident. Le Cameroun joue ici une partie délicate, entre affirmation démocratique et maintien de la paix civile. Mais au fond, cette situation révèle quelque chose de plus profond sur le Cameroun d'aujourd'hui. Les citoyens, de plus en plus informés et connectés, veulent comprendre, débattre, participer. Ils exigent plus de transparence et de redevabilité de la part de leurs dirigeants. Les réseaux sociaux, devenus une véritable agora nationale, offrent désormais une tribune à cette génération qui ne veut plus être spectatrice, mais actrice de son destin. Cette dynamique, si elle est bien encadrée, peut devenir un moteur de changement positif pour la démocratie camerounaise. Dans cette période de tension, il est essentiel que la raison l'emporte sur la colère. Le Cameroun a toujours su traverser les tempêtes politiques avec résilience. Et c'est cette même maturité que la nation doit à nouveau démontrer. Les institutions doivent écouter, les citoyens doivent s'exprimer dans le respect de la loi, et les acteurs politiques doivent privilégier le dialogue à la confrontation.
À Fusion Cameroun, nous continuerons de vous informer, d'analyser et d'expliquer sans parti pris ce qui se joue dans notre pays. Notre engagement est clair, donner aux Camerounais les clés pour comprendre l'actualité autrement, avec profondeur et lucidité. Nous croyons que l'information, lorsqu'elle est bien analysée, peut devenir une force de transformation collective. Restez donc connectés à Fusion Cameroun, la chaîne de l'analyse libre et indépendante. Ensemble, restons vigilants, curieux et pacifiques. Parce que la démocratie se construit par la parole, pas par la violence. Et c'est dans la lucidité que commence la liberté. Good morning, fellow Cameroonians at home and abroad. This is Capo Daniel, chairman of PRAP. Today, Vladimir Putin, the president of Russia, have congratulated Paul Biya for the result of the elections, despite everybody knowing that these elections was rigged. So I want you to know, despite this, there are more important things that I want to point to you so that this does not overshadow it, including playing to you the speech of Issa Tchiroma, which is very, very powerful. But I want you to understand that there is a remarkable silence of the international community regarding these elections in Cameroon, which you must know so that you are not deceived by this message that is coming from Putin, from the Kremlin, and those who have been waving Russian flag all along, lobbying me to support Russia, should now see the result of that and how I was right about that. But I want you to know that neighboring countries like Nigeria, like Chad and Central African Republic, including France, have not congratulated Paul Biya. And that tells us that the international community does not see this election as a credible victory for Paul Biya. They have clearly witnessed the fraud, the rigging of the election, observing from all what we have seen on social media that it is clearly Issa Tchiroma the winner of this election, and the world knows it. They know, as we know, as it is evident for everybody to see, that the will of the Cameroonian people have been compromised by the system, by the ELECAM, by the Constitutional Council. They have compromised the will of the Cameroonian people. This silence of the international community from not issuing congratulation message from Paul Biya is a powerful message that must not be overlooked. The world cannot be fooled, and neither should we be fooled or be deceived. Even if the worst come to the worst, the truth must be established. So Russia, congratulations to Paul Biya, is nothing more than a dictatorship's win. Now, I want to address this issue of Russia because there is a lot of misconception about it in Africa as a whole. The idea that Russia can be a liberator. No. The exception being the president of Burkina Faso, who is a person who loves his own people. Many Africans have been led to believe that because Russia helped overthrow some dictatorship in Northern Africa, it means that Russia stands for our African freedom. No. Let us be clear. Russia acts in its own interest. The liberation of the Northern African state was specifically designed to stop the pipeline that was extending from West Africa into Europe through Morocco. And we all know that. But we see that even dictators like the president in Burkina Faso has acted in the interest of his own people. So there is no excuse for African leaders. But I must make this very clear. Russians, they seek to control resources, pipelines, in their geopolitical war against the West. They are not there to help us. They are not there to bring true democracy, which is what Africans want. We want democracy. We want free and fair election. They do not give freedom. Russia do not give freedom to their own people. Why would we think that it is going to help us to get freedom? No. There is no democracy that has been established by Russia or any free country that has been established by Russia. No. Their support to Biya prove that they are in favor of dictatorship. They are in favor of whatever is going to be good for business for them and their war against the West. We must be wise. And those who have lobbied me tirelessly, even the people of the Ague of Sea, they used to push the issue of Russia too much. And I bring the reservation based on facts and the statements that they have made. And today we should know that. We should know that and put that behind us. Okay. Yes, we are often disappointed by Western countries. I know that. Western countries, the America, the European Union, have always disappointed us because they always choose stability in Africa
over the fight for true and real democracy that is going to empower our own people, grassroots people. But let us not forget that these countries, the Western countries, despite their flaws, have preserved democratic values in their own countries. And that is a hope for us to think that we can get democracy from them. If we want Cameroon where free elections and self-governance are possible, we must look to true democratic systems, not authoritarian ones. In other words, we must not be seduced by the mirage of quick fixes from dictatorships like Russia, Vladimir Putin, and the rest, and including China. We must not be fooled by those. We should not be seduced by those quick fixes and allow our public to be misled. And I am very glad that this thing is out there so that Cameroonians can see Vladimir Putin for who he is and see Russia for who they are. So with this, we should put it behind and let's focus now in what truly matters so that our people can get past this nonsense. This is our moment in Cameroon. This is a moment for Cameroon. Issa Tchiroma and all we have believed in a free Cameroonian must take advantage. Issa Tchiroma must take advantage right now of the international community's silence. There is a big silence across the board. African Union have made a statement which is ridiculous. We expect them to always do that stupid things. But France have made a statement. Amnesty International have made a statement. All of them are calling for Cameroon to respect the right of protesters. That says a lot. It is a sign that the war is open for a different path. But it must be up to Issa Tchiroma and the Cameroonian people to show that they are ready and willing to stand with the war or stand for what they want. We must stand for genuine reforms. We in PRAP, we stand for genuine reforms. We must be aggressive and provocative in telling the truth about what has happened to generate the type of political capital, even in diplomacy, to get the people of Cameroon their freedom. We will not accept false liberators. We will not accept false liberators. And we will not settle for anything less than true freedom and democracy. And that guides our recommendation. So if we put out recommendation of what needs to be done, and we see that the people are doing the right thing, the leaderships are doing the right thing, then we will put our weight behind it. So let us rally the people to push forward with courage. All the Cameroonian people, courage for you people. Courage pour tous les francophones. Let us make it clear that the future of Cameroon will be decided by its own people. The world have said so, and it should be so, because it is us, the Cameroonian people. And that is our thesis in PRAP. It is us. So we must be ready. Now the leadership is there. So we should be ready to do that. So I want us to watch the video of Issa Tchiroma and his speech to the nation. So this one, na message where Issa Tchiroma he put them out for everybody. Wanna listen? My dear compatriot, since the proclamation of falsified result, turn away from the truth of the ballot box by the Constitutional Council, our country has been going through unprecedented tension. The will of the people has been confiscated, the sovereignty of the people trampled upon. But this time, the people have arisen, standing tall and strong, dignified and courageous. They said no to the confiscation of power. Across all regions, from the north to south, east to west, Cameroonians express themselves peacefully with the only weapon granted to them by the Constitution, their vote. Yet, this voice was met with the clash of weapons. Live bullet answered the song of freedom. Our parents, our children were cut down
in the prime of their lives, and peaceful marches were turned into blind repression with profiling and brutality. Today, the provisional toll is heavy. Arbitrary arrest of political leaders, civil society actors, content creators, and thousands of demonstrators, hundreds of deaths and injuries. Families plunge into mourning, recalling the traumatic episodes of 1984. While the people weep for their martyrs, those responsible for this tragedy shamelessly feast, displaying on social networks their cynicism and contempt for the people. In a viral video, the President of the Constitutional Council himself, in the intoxication of champagne, boasted of having secured the victory of the incumbent president. What a shame for our republic. But those who believe that fear will make us bow are gravely mistaken, because a people who have lost fear are a people who are invincible. Cameroonian, this climate of terror orchestrated to make us retreat. We will not give in. I therefore call on you from Monday, November 3, Wednesday, November 5, to observe ghost towns. Let the entire country come to a standstill so that the whole world knows that we are resisting and that we will not yield. Let us keep our shops closed, suspend our activities, remain at home in silence to demonstrate our solidarity and to remind this regime that the strength of an economy is its people, and the people no longer recognize it as their leader. Cameroonian people, the time is no longer for fear or division. Let us remain standing, united, proud, and in solidarity against those who, with Machiavellian cynicism, invoke peace while showing terror and continue to rule through misery and blood. Let us remain calm, yet determined. Let us remain dignified, yet unyielding. I repeat, our victory will never be stolen. I have taken a firm commitment never to betray you, and I will not fail. I will never betray you. I will never abandon you. This is the purpose of the rest of my life. Together, we will win this victory. May God... Wow. Wow. That is the speech of a leader. The speech of a leader. So there will be ghost town of all Cameroon, civil disobedience, the whole of the country. That is powerful. He is doing everything we would imagine. Now we are going to see whether the Cameroonian government, from an Amazonian perspective, is going to be locking the shops of people in the Yaoundé Douala for observing the ghost town. Let us see it. This is good. This is a powerful speech and a powerful idea pushed by Issa Tchiroma. Oh my goodness. This is one of the best political speeches I have ever heard from a Cameroon politician.
today we have witnessed a turning point in Cameroon history that have impressed your own servant since past king. If somebody impressed me politically, then you should take note of that person. I'm impressed. I'm impressed. It was touching my heart, every beat, every string. Issa Tchiroma's speech is unlike any we have ever heard before. In the landscape where so many leaders have fallen short, we have been looking for leaders. Look at this one, observe them, look at Fruni's idea, look at Joshua Osi, look at Akerimuna, look at Kawala. We have looked at all the leaders that have been in Cameroon. Look at Bello Buba. They have always been lacking of true democracy and have failed to really capture the heart of the people. But when you listen to this speech in particular of Issa Tchiroma, it is the most powerful, best speech that has been laid out. Issa Tchiroma stands out as a beacon of thoughtful, courageous leadership. No matter whatever you think about, he has stand out as a beacon of courageous leadership. He has called for a nationwide ghost town, a very bold move, starting from November the 3rd. This is very, very strategic, a move that is not just symbolic, but is deeply strategic. I would have wished it could have been more better that it's focused on Yaoundé in particular, because the Nordists have already stopped sending cows, and we will advise them that is the best move. We must choke Yaoundé for the Yaoundé people to rise up at this critical moment, not in the long term, right now. Listening to the speech from A to Z, Issa Tchiroma have shown us a quality of democratic thoughtfulness that we have rarely seen in Cameroonian politicians, all of them, and courage, because you can have the wisdom but you lack the courage and you lack the boldness. All of those things comes together. While we have admired people like John Fundi, Agbogbala, all of these people, Maurice Kamto, all of them, we have admired them, listening to their speech and their debate. But this speech of Issa Tchiroma marks a new pinnacle. It is comprehensive, it is well thought out, it reflects a leader who truly understands the pulse of Cameroonian people and how politics work and understand the landscape. So everybody of reasonable mind who love freedom, who love democracy, and want change in Cameroon should support Issa Tchiroma's move, and the Cameroonian people should indeed stand with him and listen to him and follow what he says. In Issa Tchiroma, we see the kind of intelligence and vision that we once glimpsed in leaders in Cameroon like Amadou Ahidjo, Nyober, Ernest Nwani. I can see that spirit in Issa Tchiroma. I can see it. I can feel it. I can see it. He carries a true democratic spirit who feels our struggle and every struggle all across Cameroon and is willing to defend the dignity of Cameroon people. When he says all Cameroonian, north to south, west to east, I feel it in my body. And now, let us consider the strategy he has put out. From an activist perspective, let us consider it and push it to the Cameroon people. This ghost town is not just a statement. It is a tactic that Issa Tchiroma is deploying. I can only wonder the plan B or the follow-up plans that he has by calling on all Cameroon to stand still on this day, November 3rd, to cease all their economic activity and social activity and send a powerful message that cannot be ignored. The whole Cameroon should observe this and send the message. If we go further into what he's saying, if they could cut the supplies of food in Yaoundé, that is my recommendation. If they could make the price of Yaoundé of tomatoes, already fuels is going on, they should stop. There will be no soya, no boarding fish, no poisson braisé, no soya in Yaoundé. There is nothing people go to Yaoundé to do. That's why the first proposition of John Ngho Ngho and the delegation of Southern Cameroon was to change the capital of Cameroon to Douala
It was rejected by Amadou Ahidjo. We have 12 proposals that was made in Fumba. They were all rejected. Let them choke Yaoundé. Then the people of Yaoundé themselves will feel the pressure. They will not tolerate hunger. I know that for sure. Bulu Beti people, Mfang people, Etun, they will not support hunger. They will not tolerate skyrocket prices because only few of them are the kings. Actually, you look at their community, they are also suffering like all Cameroonians. And they will not tolerate it. Their eyes will open. At this critical moment, they will know that it is the regime that has brought them all to this point. And they will do the right thing and they will rise up. And the communities in Yaoundé also will rise up. So, let us be very, very clear to everybody who listens to us and those who listen to the people who listen to us. It is a whole stream of network. That this is what we have witnessed in Issa Tchiroma is activism, is the activism we have been waiting for, is the leadership we have been waiting for. This is leadership in its finest. Issa Tchiroma has shown us that he is not just another politician, that he is not just any type of politician. He is a leader who understands the sacrifices and science of politics. This is a bold move that requires real actions and coordination and support from every freedom lover. Everybody. I will be disappointed. I'm giving chances to all the political parties that participated in the election to jump in now and endorse this move. Maurice Kamto, if you had failed the Cameroon people, it is time for you to join in, and every Cameroonian, including Kawala, who is a wise woman, should join in. If we stand with Issa Tchiroma, if we support his initiative, we will choke the regime lifeline and force them to listen to the will of the Cameroonian people. It is going to force those who back the regime in France. They also have the conscience of the European Union to worry about, and the members of the G7 who are all observing what is happening in Cameroon. They have shame. Pobia may not have shame, but these people have shame. Issa Tchiroma will be peeing in his pants now. No, I'm sorry, not Issa Tchiroma. This is our guy from Bamenda. Poor Atanganji must be peeing in his pants. So let us make this move with determination. Let us show the world that Cameroonians will not be silent, that we will not accept fraudulent regime, fraudulent election result, and that we will follow a leader who truly understands our hunger for democracy. I want to use this opportunity to appeal on all diaspora organizations to throw their support to Issa Tchiroma's initiative and his leadership and to pay attention to him. We encourage all cultural groups abroad and home who are in relative freedom to speak with one voice so that the threat and intimidation from Paul Atanganji, which is meant to silence voices that magnify messages for it to be accepted on the grassroots, will not succeed. This is our moment. Together, we can make history. Together, if we stand strong, we will prevail. The people of Cameroon, November 3rd, we as Cameroonians all across the globe, we must show the world our resolve and determination for change. As Issa Tchiroma's powerful statement says, which I want to quote, "Let us turn our cities into silent streets of defiance. Let November 3rd be a day when we will remain at home, a day where we will boycott every activities to declare that we will no longer be ruled by a regime," I'm quoting him, "a regime that ignores our voices." This is a quote from Issa Tchiroma, a direct quote, exactly what he said. That is powerful. I totally endorse, I totally support this move by Issa Tchiroma. In this call, we see echoes of great liberators like Nelson Mandela, who appeals to the heart of every South African. Nelson Mandela was not a member of the SCNC. Nelson Mandela was not a member of any of those groups, but somebody who struggled to raise his head for his people. We see somebody who understands true leadership, what true leadership means.
So we welcome Issa Tchiroma's statement. We believe he's doing the right thing. We are obligated to support it. Despite every consequences, we have to support it because it stands for true democracy. We stand for democracy and human rights. And we stand for peaceful advocacy, which is what he's doing. We have to show unyielding resistance against dictatorship and things that destroy humanity and human rights. Issa Tchiroma's vision is not just about a single day of protest. It's about igniting a movement that taps into the spirit of freedom in the heart of every Cameroonian. Every Cameroonian dream of freedom. Every Cameroonian dream of democracy. To have their right to vote. To have the right that every Canadian, every American, every European, every South African to the extent enjoys. That is all we want. We don't seek violence. We don't seek confrontation. We want freedom. Just as Nelson Mandela inspired South Africans to envision a future free from apartheid, Issa Tchiroma is inspiring us today to see a Cameroon where democracy is real and the people's will are honored and respected. That is very important. I want to drive this message, re-emphasize it as much as I can so that you get the point. Avec un soupçon de comédie. Imaginez la scène. Le président Paul Biya, notre doyen du pouvoir, fraîchement réélu ou réélu, on discute encore dans les coins de rue, serait frappé par la maladie. Et attention, pas n'importe quelle maladie. Le genre qui vous envoie direct en Suisse, parce qu'ici, l'hôpital de quartier n'a pas encore la recette magique pour gérer les affaires du palais. Alors, comme tout bon Camerounais sait, quand le boss commence à tousser, le reste du village s'agite. Et à Yaoundé, le village, c'est le palais présidentiel. Entre les couloirs marbrés et les bureaux climatisés, les ministres et conseillers se déplacent en douce, à pas feutrés pour préparer la suite. On parle de réunions secrètes, de téléphones qui chauffent et de Ngho Nghoisme stratégique. Oui mes amis, Ferdinand Ngho Ngho n'est pas juste un nom à coucher dehors. C'est le général de la manœuvre, le monsieur « je touche à tout et je décide pour tout » qui s'affaire à écrire le futur gouvernement comme on prépare un plat épicé. Avec précaution, un peu de sel ici, un peu de piment là et surtout beaucoup de secrets. Pendant ce temps, nous autres Camerounais, on observe, on commande dans les marchés, dans les taxis, dans les salons de coiffure. Alors là, ça va bouger. Qui va rester, qui va tomber ? La tension est palpable, et certains se prennent même à rêver de ministres improbables, peut-être même un de vos voisins. Bref, c'est la politique version soap-opéra camerounais. Mais attention, mes chers abonnés de Cameroun Débat, ne clignez pas des yeux, parce que ce n'est que le début. Ce premier chapitre de la saga politique nous amène directement aux coulisses de ces nominations qui font trembler les fauteuils du palais, et c'est exactement ce que nous allons décortiquer dans la partie 2, où les noms commencent à circuler et les intrigues se dévoilent. Alors restez branchés, abonnez-vous, et ne ratez rien. Les manœuvres au sommet de l'État. Dans ce contexte, l'entourage présidentiel s'active pour préparer la suite des affaires publiques. Selon des sources proches du pouvoir, Ferdinand Ngho Ngho, secrétaire général de la présidence de la République, serait en train de finaliser la composition d'un nouveau gouvernement afin d'assurer une transition fluide et de maintenir la ligne politique actuelle. Félix Mbayou pressenti comme Premier ministre. Le nom de Félix Mbayou, actuel ministre de la Justice, circule avec insistance pour occuper le poste de Premier ministre. Ce choix, s'il se confirme, témoignerait de la volonté du pouvoir de conserver une position ferme face aux contestations et aux critiques post-électorales. Autre nomination stratégique envisagée, parmi les autres personnalités pressenties pour des postes clés, Faye Yengo Francis, pressenti pour diriger le ministère des Relations extérieures, Shay Jones Yembe, qui pourrait prendre la tête du ministère des Travaux publics. Un gouvernement sous tension. Cette recomposition ministérielle intervient alors que le Cameroun fait face à de vives contestations avec des accusations de fraude électorale et une montée des tensions sociales et politiques.
La santé de Paul Biya et les décisions de son entourage soulèvent des interrogations sur la légitimité et la stabilité du pouvoir. Réaction politique et société civile. Les partis d'opposition et la société civile observent ces mouvements avec vigilance. Certains dénoncent un gouvernement préparé en toute opacité, tandis que d'autres estiment que ces nominations pourraient stabiliser une situation politique fragile. Implications régionales et internationales. La scène politique camerounaise est scrutée par la communauté internationale. La composition du nouveau gouvernement, et notamment le choix du Premier ministre, pourrait influencer la perception du pays à l'extérieur et les relations diplomatiques, notamment avec les pays africains voisins et l'Union européenne. Perspective pour le pays. Si Félix Mbayou venait à être confirmé à la tête du gouvernement, il serait confronté à des défis majeurs: apaiser les tensions post-électorales, gérer la crise sanitaire au sommet de l'État. Tempête au sommet, Atanga Ngho explose contre Issa Tchiroma dans un clash ministériel sans précédent. Quand le tam-tam résonne trop fort dans le village, c'est qu'un grand serpent vient de passer. Et ce mardi 28 octobre à Yaoundé, mes chers abonnés, le tam-tam du pouvoir a résonné fort, très fort même. Une conférence de presse transformée en champ de bataille politique, un ministre qui tire à boulet rouge sur son ancien camarade de gouvernement, oui, c'est du jamais vu dans la République du silence qu'on connaît si bien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Ngho Ngho, la chaîne où l'actualité ne se lit pas à moitié, elle se décortique, elle se savoure, et surtout elle se comprend avec du piment. Parce qu'ici, on ne fait pas dans la soupe tiède, non. On sert les vérités croustillantes, même quand elles brûlent la langue du pouvoir. Ce qu'il s'est passé hier à Yaoundé, c'est un véritable drame d'État. Olent Panique Arret, le ministre de l'administration territoriale, celui qu'on appelle le gardien du temple du régime, est sorti de ses gonds. Il a pris la parole, non pas comme un homme d'État, mais comme un général en colère, prêt à envoyer ses troupes au front. Et sa cible? Rien d'autre que son ancien collègue, Issa Tchiroma Frappe, l'ex-ministre de la communication devenu candidat à la présidentielle. Oui, vous avez bien entendu, deux anciens frères de gouvernement, aujourd'hui ennemis jurés sous les projecteurs. Et tenez-vous bien, le Mina ne l'a pas ménagé. Il l'a traité des irresponsables, des obsédés par la déstabilisation du pays, d'hommes dangereux qui manipulent la jeunesse pour semer le chaos. Des mots lourds, très lourds, lancés comme des pierres dans la mare politique. On aurait dit que Yaoundé tremblait sous le poids de ses propres secrets. Mais attendez, comment on en est arrivé là? Comment deux hommes qui défendaient le même régime il n'y a pas si longtemps en viennent à se traiter comme des ennemis publics? Qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre de mots? Est-ce juste une affaire politique ou bien le signe d'un tremblement de terre à venir dans les coulisses du pouvoir? Ne partez surtout pas, mes chers abonnés, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de trahisons et de secrets bien gardés. Chaque mot prononcé hier par le Mina cache une vérité, chaque phrase est une flèche tirée vers un camp bien précis. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la politique camerounaise. Mais avant qu'on entre dans le cœur de cette affaire explosive, prenez juste un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Ngho Ngho, et surtout activer la cloche de notification cloche, parce que sur Ngho Ngho, on ne fait pas du copier-coller d'actualité. Ici, on vous livre les faits bien épicés, assaisonnés au satirique camerounais, avec des rebondissements dignes d'un film politique à suspense. Alors restez bien installés, attachez vos ceintures, parce que ce que vous allez entendre dans un instant, n'a rien de banal. Bienvenue dans le Cameroun où les anciens alliés du régime s'accusent de trahison, où la politique se joue comme une pièce de théâtre, mais où, attention, chaque acteur joue sa survie. Partie 1, quand Atanga Ngho sort le grand bâton. À Cameroun mon pays, quand un ministre parle, même les murs du palais présidentiel font silence. Oui mes chers abonnés de Ngho Ngho, ce mardi 28 octobre à Yaoundé, c'était pas une conférence de presse, non. C'était un tribunal public sans juge ni avocat, présidé par Olent Panique Arret en personne, le ministre de l'administration territoriale, qu'on surnomme désormais le gardien du feu sacré du régime. Dès qu'il a pris la parole, l'air même a changé dans la salle. Micro bien placé, regard fixe, ton martial, on aurait dit un général de guerre venu annoncer la capture d'un ennemi d'État. Et son ennemi du jour, c'était son ancien collègue, l'homme aux multiples vies politiques, Issa Tchiroma Frappe. Oui, le même Tchiroma qui a passé des années à défendre bec et ongle le régime Biya, avant de se retrouver, comme par miracle, du côté des candidats à la présidentielle. Comme quoi, au Cameroun, le chien que tu nourris peut finir par aboyer contre ta clôture.
Alors le Mina n'a pas mâché ses mots, il a tiré à balles réelles, métaphoriquement bien sûr. Selon lui, Issa Tchiroma n'est plus un simple politicien, il serait devenu, je cite, un candidat irresponsable, obsédé par un projet de déstabilisation du pays. Et oui, rien que ça. Le genre de phrase qui fait trembler les colonnes du bâtiment ministériel. Ngho Ngho a accusé Tchiroma d'avoir appelé les Camerounais à descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. Vous avez bien entendu, prétendu. Dans le jargon du Mina, cela veut dire « victoire imaginaire ». Mais attendez, ce n'est pas fini. Il a ajouté, sans trembler, répondant à ces appels séditieux, des groupuscules de jeunes, souvent sous l'effet de stupéfiants, ont semé le chaos. Là, mes chers amis, la salle a retenu son souffle. Parce que quand un ministre dit que les jeunes étaient sous l'effet de stupéfiants, ça veut dire que même les faits divers ont pris un virage politique. On dirait qu'il voulait peindre une scène de guerre, les assaillants, les incendies, les pilleurs, tout y est passé. On aurait dit un épisode de commandement spécial version Yaoundé. Et comme toujours, le discours du Mina a ce ton de fermeté que les Camerounais connaissent bien, des enquêtes ont été ouvertes, dit-il, comme si ça suffisait pour calmer les cœurs. Enquêtes ouvertes où? Par qui? Quand? Mystère et boule de gomme. Mais dans le Cameroun d'aujourd'hui, quand le gouvernement dit enquête, ça veut souvent dire sommeil profond jusqu'à nouvel ordre. Ce qui intrigue surtout, c'est cette aisance avec laquelle Ngho Ngho s'érige en procureur de la République avant la justice elle-même. Il parle de « coupable » avant même qu'un juge ne dise mot. Au point où certains observateurs murmurent que la conférence de presse ressemblait plus à un verdict officiel qu'à une simple mise au point. Mais entre nous, chers abonnés, posez-vous la question, comment un homme qui a été porte-parole du gouvernement pendant plus d'une décennie devient soudain le symbole d'une insurrection populaire? Comment le même Tchiroma qu'on voyait, micro à la main, défendre les actions du président, peut aujourd'hui être présenté comme un détracteur dangereux? À Cameroun. Le pays où les héros d'hier deviennent les traîtres de demain, selon la direction du vent politique. Le plus drôle, et c'est là que la satire se cache, c'est qu'on dirait que le Mina a oublié qu'il y a quelques années, c'est ce même Issa Tchiroma qui l'avait publiquement défendu quand l'opposition l'accusait de partialité. Aujourd'hui, la roue a tourné, et c'est le défenseur d'hier qu'on accuse de vouloir déstabiliser la République. On croirait voir un film où le héros et le méchant échangent leur rôle sans prévenir le public. Alors chers abonnés de Kame News, dites-moi en commentaire, entre Olent Panique Arret, le gardien du régime, et Issa Tchiroma, le repenti devenu rebelle, qui joue vraiment le rôle principal dans ce théâtre politique à la camerounaise. Et surtout, qui dit la vérité? Parce que si au Cameroun chacun devient un danger dès qu'il pense autrement, alors demain, même les griots risquent d'être accusés d'insurrection pour avoir chanté trop fort. Restez bien accrochés, parce que dans la partie 2, on va décortiquer les vraies motivations de ce coup de massue politique, et vous allez comprendre que derrière les mots durs du Mina, se cache une peur bien plus grande, celle d'un système qui voit ses anciens alliés devenir des adversaires inattendus. Partie 2, contexte électoral et mécanique politique, quand la marmite de la présidentielle déborde. À Cameroun. Pays béni des urnes, mais maudit par leurs résultats. La présidentielle du 12 octobre dernier devait être un moment de démocratie, un vrai bal électoral. Mais comme souvent chez nous, la danse a vite tourné en coup de coude général. Avant même que le Conseil constitutionnel ne dise « voici le vainqueur », plusieurs candidats avaient déjà sorti les tam-tams et proclamé leurs propres résultats, chacun depuis sa véranda. Et parmi eux, notre cher Issa Tchiroma, ancien ministre devenu candidat rebelle, qui a décidé de s'autoproclamer président du Cameroun version 2.0, depuis Facebook. Mais attention! Ce n'est pas qu'un simple coup de folie politique. Non. Il faut comprendre le contexte, parce qu'ici, rien n'arrive par hasard. Depuis des années, les élections au Cameroun ne sont pas des compétitions, ce sont des opérations de survie politique. Chacun y entre avec son calcul, le pouvoir pour garder la chaise, l'opposition pour exister, et le peuple, eh bien, le peuple pour faire la queue et rentrer chez lui avec le reçu de participation. Cette fois encore, le scénario était bien ficelé. Campagne spectaculaire à la télévision, promesses de milliards pour les jeunes, et slogans copiés sur les affiches de 2018. Mais sur le terrain, c'était autre chose, retard dans la distribution des cartes d'électeurs, bureaux de vote introuvables, urnes mystérieusement remplies avant l'heure, bref, un film à suspense à la camerounaise. Et dans ce film, chaque acteur voulait sa gloire. Sauf que, comme dans nos séries locales, le scénario a fuité trop tôt,
tout le monde savait déjà qui allait gagner. Alors, quand les résultats officiels ont été annoncés, c'était la douche froide pour certains candidats. Issa Tchiroma, convaincu que la victoire lui avait glissé entre les doigts à cause des manipulations de Yaoundé, a décidé de faire ce que beaucoup n'osent plus faire, défier publiquement le système.